there's a lot of pavement in downtown Dallas, so it's very, very hot here. It's the long hot American summer, as they say, from 1968. Yeah, I bet. Yeah, because it's Texas. So. Yes. And I recently just finished dinner. My fiance Katie made some wonderful fish, shrimp, vegetables, and a bunch of ciabatta bread, which I eat most of. Hi. Hey, that sounds good. Ciabatta bread. Oh, it's a dinner time, right? Good. What time is it now? Or like, what time is it for you? It's actually Ankit, by the way. I'm connecting from Hong Kong. Nice to meet you. Nice to meet you. Are you dialing in from Hong Kong? Yes, I am. Oh, very cool. Okay. It's 8:32. 8 p.m. Yeah. So how's the situation in Hong Kong? Yeah. So actually lately we haven't had any cases, and I guess in terms of situation you mean the coronavirus, right? That, and then also with the protest. Oh yes. So with the virus we didn't have like any local cases for almost like 40 a month, but recently we had a kind of third wave, as they call it, third wave of the infections. So the government has been very, it started like opening up a lot of restrictions, but now they're tightening it up again. In terms of protests, like you've probably seen a lot of news around, so it's quiet now, I guess. So. Alright, за орж ирсэн хүмүүс болон одоо орж ирж байгаа хүмүүстэй бид нэр хүмүүсээ хүлээж байна. 9 цаг 45 минут болтол хэдүүлээ иймэрхүү байдлаар нээлттэй хоорондоо танилцаад тэгээ бусдыгаа хүлээгээ байж байна. Тэгэхээр чөлөөтэй хэрвээ өөрсдөө мик болон видеогоо асаагаад өөрийгөө танилцуулъя гэвэл байцгаагаараа тэгээрээ хамаагүй чөлөөтэй. Тэгээ бид нар энэ ч хаанаас манай гол одоо номын зохиолч маань энэ ч ороод ирсэн байна Азиятай англиар ярьж болно. So хэдлээ тэгээд чөлөөтэй тэгээ байж байгаа шүү. Тэгэхээр Facebook дээр live эхэлчихсэн байж байгаа. So хит хитэн пэйж руу одоо пүүж өвтөр бас хуваалцаад байж байна. So та ичсэн хэрэг өөрийнхөө пэйжүүд рүү боломжтой бол контролтой юмнуудаараа шеэрлээд өгөх айгүй хэрэгтэй байна. So as I'm just saying what's happening right now, we're just waiting. We're going live on Facebook already. So very good, very good. Yeah, man, you're gonna learn Mongolian today. Hey, I've got Zoibo and Puje, so I've learned that, and then I heard my own name, so that's 3 words. So anytime you hear your name, know that we are talking some really bad stuff about you. So bad stuff. Hey, that's all right. I've got thick skin. That's how we do in Mongolia. Hey, so I was asking my fiance like this morning or yesterday, I'm like, is Mongolian barbecue a real thing, or did we just make that up, like French fries? Is it real? Do you really do Mongolian barbecue in Mongolia? I think we have less Mongolian barbecue restaurants in Mongolia than in States, that's for sure. In California, in one California. I knew it. I knew we had to have made that up. But it's a nice way of eating meat, right? It's just but there are like certain people who would claim that in the like older times, like back in history, we're using the Mongolian warriors would use their swords and other things to just cook the meat while doing their
quests around the globe, so that's how that kind of methodology came to life. So got it. some people say. Okay, you've been listening to the whole what is it called, the book, right? By the, do they have something there that would point out to Mongolian barbecue these days? Well, so from what I remember is, yes, there have been some historic, so meat is a big, main diet component of a Mongolian, historic diet, and because of the weather, high fat, meat, and there seems to be some historic ways where soldiers and Mongolian herders would consume meat in quick cooking manner, with just quickly roasting it or putting it on fire. There are some interesting ways where they used to kind of create a jerky type of thing historically as well. And some genius guy, I don't know, American, took that idea and turned it into, just kind of exaggerated that element of it and packaged it nicely. It totally works, but you certainly are not going to see that being consumed on a regular basis in Mongolia. There are a couple of restaurants in Mongolia who are, in fact, sort of creating. We have even more traditional way of, a little different way of doing it, but it's also kind of, 90% meat and then 10% some vegetables and other stuff. It's debatable, but we'll take it because it's helping us as a brand, so it's great. Yeah, I like that ratio: 90% meat, 10% vegetables. Oh yeah, and if you break down the meat part, it's probably 50% fat, and then 50% meat. Oh wow, okay, got it. We're gonna get you out to Mongolia one of these days, and then you're gonna try it. I can't wait. I can't wait for this whole everything to be over, and then we can go back to normal. Yeah. За Facebook-ээр үзэж байгаа хүмүүс болон энэ орж ирсэн байгаа хүмүүст бид нэр яг одоо 9 цаг 45 минутаас аль биесээр юмнуудаа эхлэх болно. Тэгээд тэр болтол хэдүүлээ бусад орж ирэх хүмүүсийг хүлээгээ байж байна. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа нь бид нэр олон сар ажилласан, олон байгууллагуудын ажилласан нэг зүйлийг нээгээд Монголын entrepreneur-уудад туслах зорилгоор бид нэр хэд хэдэн гоё зүйлийг нэвтрүүлж өгч байгаа. За тэгээд энэ дотор ном байгаа. Тэгээ манай номын зохиолч Isaiah Dallas, Texas-ээс холбогдчихсан байна. Тэгээд Isaiah-тай тун утгагүй аль биесээр эхлээд ярилцлага өрнүүлэх болон за бас Isaiah-аас гадна энэ төсөл дээр ажилласан Монголын хэд хэдэн байгууллагын төлөөллүүд маань бас байна. Тэгэхээр энэ яг юу ярих вэ гэдгийг та утгагүй сонсоод хэдлээ хоорондоо ярилцах болно. Тэгэхээр төр хүлээж байгаарай. Дахиад 5 минут болчоод тэгээд аль биесээр эхэлнэ. Тэр хугацаанд нь хэрвээ Facebook-аар үзэж байгаа бол Facebook-аа доор комментээр оролцоод ярилцаж болно. Бас хэрвээ хүсэх юм бол манай Zoom хэсэгт нь бас орж ирж болно шүү. Тэгээд Zoom руу яаж орж ирэх вэ гэх юм бол манай сахалтай Пүүжэ гэж залуугаас линк нь аваарай. Тэгэхээр Пүүжэтэй яаж холбогдно одоо таны том даалгаварч нь байна. Манайхаа юу яагаарай. Миний Facebook руу шууд бичиж болно. За тэгээд бас ивентээ бүгдээрээ бас үзэж байгаа хүмүүс маань Facebook live үзэж байгаа хүмүүст хэлээ бүгдээ бас сайхан шеэрлээд өгөөрэй. Тэгээд бүх стартап экосистемийн хүмүүс маань хамтдаа үзээд явах юм бол бас айгуу гоё. Тийм болохоор цаашаа бүгдээ сайхан шеэрлээд өгөөрэй гэж гомоор байна. Yeah. Okay, we're getting more and more people joining us on Facebook Live, which is great. Юун дээр ороод ирсэн хүмүүс Zoom дээр ороод ирсэн хүмүүс одоохондоо нэг олоолаа биш байгаа юм чинь яриаггүй босод хүмүүс нь камера асаагаад, мик асаагаад царайлаг царайнуудаа харуулад тэгээ бид нартай хай гэж чанца мика камера асаад болох уу? Чанцаагаар шахах гэдэг одоо нэг мэдж байгаагаар. Би микний ч болох юм уу те? Тэгээд чи на камера асаагач.
Манай Сократусаас орж ирсэн байна. За GSP Capital шунхлагаас орж ирсэн байна. Бүгдээрэнд нь өглөөний мэндийг хүргье. Тэгээд манайхан бас мика асаагаад ярилцгааж болно шүү. Isaiah, I also would like you to meet Chansa, this pretty girl here, on one of the only two girls, Jesus. Oh, wow. But Chansa is the editor of the publishing, and she's been working on the book. So she's the one who's handling. You've emailed with her back and forth, I think. Yes, great to meet you, Chansa. Yes. Yeah, hi, good morning. Hi. And nice to meet you here. Definitely. Besides Chansa, additional people on Zoom we have startup representation. We have people from one of the larger corporates in Mongolia who's doing some nice investment into startup, fairly new activities. We have a local incubator / venture builder representative here as well. Who else? Okay, please jump in if I'm missing, or Pooja, jump in if I'm missing anybody else. Тэгээ босдно өөрсдөө мика асаагаад танилцуулаарай. Идлээ танилццгаая. Чи бас манай хотлынхны community-гийн нэг өнөөдөр холбогдож байгаа нэг шалтгаан шүү дээ, тийм ээ. Манай стартапаас орж ирсэн байна. Гэрүү орж ирсэн байна. Гэрүүг үүсгэн байгуулагч төвшөө орж ирсэн байна. Yes. За тэгээд инкүү, золбоо, Сократус, орчлон, тэ даваа сүрэн, Батбэлэг, баяр сайхан. За тэгээд бас хас банкнуудаас бас орж ирж байгаа. Бүгдээрэнд нь өглөөний мэндийг хүргэе, хамт нэгийг хинхэн бүгдээ нэгийг таних бах. Тэгээ бүгдээ бас нөгөө лайв үзэж байгаа хүмүүстэй бас хэлэх юм байвал сайхан яриад байгаарай. Тэгээ лайв үзэж байгаа хүмүүс маань Zoom-ээр бас орохыг хүсэх юм бол над руу линк явуулцгаарай. Биш над руу линк явуулаарай гинэ. Надаас линк аваарай. We have 150 people on Facebook Live right now. So we're picking up. I'm going to upgrade my audio now. За бүх залуучуудтай өглөөний мэндийг хүргье. Бороотой сайхан өглөөний мэндийг хүргье. Тэгээ манайхан бас цаашаа сайхан шеэрлээд өгөөрэй. Хотлынхаа бүх залуучуудтай хүмүүстэй шеэрлээд өгөөрэй. Тэгээд сайхан утга учиртай сайхан лайв нээлт болох байхаа гэж бодож байна. Тэгээ тун утгахгүй манай ок ах маань микээ сайжруулж аваад та бүхэндээ өнөөдрийн ерөнхий MC бол манай Батгтээ Брок ах байгаа. Тэгээд өргөлжлүүлээ та бүхэндээ өнөөдрийн утга учир тэгээд презентац танилцуулна та бүхэндээ. За тэгээд сонирхолтой дискшн яриа явагдаж байгаа. Тэгээд тэр яриаг бүгдээрээ үзээд өргөлжлүүлээд бид нэр юу нээсэн талаар сонсоод тэгээд та бүхэндээ бас аюу гой вебсайтыг бүгдээрээ хүргэх гээд нэлээд оног бэлдсэн байгаа. Тэгээд тэрийг яриад тэгээд дуусах байгаамаа. Тэгээд цаашаа манайхан сайхан шеэрлээд хөрөх юм байвал ураад Zoom-ээр орж ирж ярмаар байх юм бол надаас линк бүгдээ миний Facebook чатаар аваад байгаарай. За, цаг 9 цаг 45 минут идлээ эхлэх үү? За эхлэе. За эхлэе да. We're going to go ahead and start. It's 9:45. So I'm going to share my screen. So again, I'm going to be talking a lot in Mongolian. So if you feel like you don't understand and you want to ask, feel free. Do not, just stop me anytime and we'll try to help you translate. But when I do the interview part with you, we're just going to keep it in English. So no worries about that. Great. Cool. Sounds good. All right. За сайн байцгаана бүгдэнд нь энэ өглөө мэндийг хүргэе. Манай үйл ажиллагаанд маш богино хугацаанд өргөдөөд орж ирсэнд баярлалаа. Тэгээ 5 дахь өдрийнхөө өглөөг бид нартай ингэж зарцуулаад тэгээ энэ тэгтээ цагаа зөвхөн бид нарт зарцуулж байгаа гэж бодохын оронд Монголынхоо гарааны бизнесийн экосистемдээ зарцуулж байгаа цаг гэж бодоход ерөөсө буруудахгүй гэж бодож байна. Өнөөдөр бид нар та бүхнийг юунд өрсөн бэ? Ямар үгээр хуурж ийшээ татаж оруулж ирсэн бэ гэхлээр хөрөнгө оруулалт хэрхэн босох вэ гэдэг талаар харж ирсэн. Хэдэн сарын өмнөөс за худлаа юм байна. Бараг 1 жилийн өмнөөс бид нэр миний би энэ Isaiah Eagle гэдэг одоо энд байгаа. Is it Eagle or Eagle? Engel. Engel. I'm so sorry. It's German for angel. Engel. All right. Yeah.
Isaiah Engling энэ номыг би олж аваад тэгээд уншаад тэгээд энэ номыг ер нь яг одоо бидний Монголын маань экосистемд буюу Монголын гарааны бизнесийн ертөнцид маш хэрэгтэй зүйл байна гэж олж хараад тэгээд бид нар энэ ном дээр ажиллаж эхлэе. Тэгээ энэ ном зөвхөн ганцаараа биш, энэ ном дотор юу байгаа гэдүүлээ танилцуулах болно. Энэ номтой цуг бас юу орж иж байгаа. Тэгэхээр зүгээр бас номын нээлт бол биш шүү. Энийг ойлгоод тэгээд бид нар Монголдо энэ нэг хэд хэдэн байгууллагууд хамтраад ажлын групп үүсгээд тэгээ бид нар сүүлийн 6 сар бол яг найдвартай энэ дээр ажиллаад тэгээ өнөөдөр ингээд нээлттэй та бүхэндээ хийж байгаа асуудал юм аа. Тэгээ энэ бол мэдээж бидний өмнө хийсэн зүйлийг одоо өнөөдөр ингээд багцлаад нээлт болгоод албан ёсоор олон нийтэд танилцуулж байна. Гэхдээ энэ ажил маа ингээд дуусчих биш. Дараа чинь бас сонирхолтой хэдэн зүйлийг хийж байгаа. Тэгээ тэрнтэй холбоотой өнөөдрийн уулзалт, нээлт, онлайн цахим нээлтийн арга хэмжээ ингээд өнөөдөр явагдаж байна. За өнөөдрийн арга хэмжээний дотор энэ бид нар түрүүлсэн Isaiah энэ бид нартай одоо Texas-аас холбогдоод энэ байж байна. Онлайн манай орой гэртээ пижак хүмүүсцэн сууж байна. Тэгээ бидний хувьдгаар Азад байгаа Монголд байгаа хүмүүсийн өглөө эрт болж байна. Тэгээд Isaiah-гийн бичсэн Grace Sports Almanac буюу хөрөнгө оруулалтад зориулсан энэ стандарт. Тэгээд ер нь энэний тухай аюу сонирхолтой юм жижигхэн ном шүү. Тэгэхээр ерөөсө гүнзгий зузаан юм биш. Энэ ном дээр хэд хэдэн байгууллага Монголд хамтарч ажилласан байгаа. Тэгээд тэр логонууд нь та энэ талтай харагдж байгааг харж байгаа. Тэгээд би тэр байгууллага болгоны тухай гоё танилцуулж дараа нь ярих болно. За, мэдгүй байгаа хүмүүст нөө Око гэдэг тийм ээ Бат Октябрь гэдэг бүтэн нэр нь болохоор би өнөөдөр Techstars гэдэг хөрөнгө оруулалтын сангийн Сингапураас та бүхэнтэй өнөөдөр холбогдож байна. Энэ санд ахлах одоо директорыг дээл би ерөөсөөр орчуулж чадахгүй байгаа. Senior director-ыг одоо. Senior director ажлыг хийдэг юм байгаамаа. Тэгээ миний хийдэг ажил нь яг л өнөөдөр улс их орны гарааны бизнесүүдийн экосистемийг хөгжүүлэх гэдэг зүйл дээр анзаарч ажилладаг хүн байгаа. Тэгээ үүнийхээ хүрээнд би Австрали болон Тайван гэсэн хоёр төсөл дээр одоогоор ажиллаж байна. За үүнээсээ гадна болохоор энэ номыг бас хэвлэж гаргаж буй Хүмүүн Publishing гэдэг номыг хамтран компаниг үүсгэн байгуулсан хүн байна. За тэгээд бас одоо өнөөдөр бас бид нартай цуг Tools Ventures гэдэг миний бас зөвлөх хийдэг манай олон улсын хөрөнгө оруулалтын venture fund байгаа. Цааш нь тэгээд манай Франц хамтрагч LV орж ирж магадгүй байгаа. Хэрвээ гэх юм бол хэдлээ бас хөрөнгө оруулагчийн талаас нь хэдэн ярилцлага авах гэж үзэн. За тэрэн дээр бас зөвлөх хийдэг. Тэгээ бас хэд хэдэн компани дээр ингэж ажилладаг юм байгаа. Өнөөдөр та бүхэнтэй Сингапураас холбогдож байгаа шүү. За тэгээ өнөөдөр энэ call дээр энэ Facebook-оор үзэж байгаа хүмүүс маань та хэд бол анзаарж байгаа энэ Zoom-ээр бид нар хэд хэдэн хүмүүс ороод ирсэн байгаа. Энэ Zoom дээр байгаа хүмүүс дотор бас дэлхийн болон бүрээс янз янзын хүмүүс энэ ороод ирсэн байна. Өнөөдрийн цагийн хуваар хөтөлбөр ингэн. Яг одоо хэдүүлээ Isaiah Engling-тэй би ярилцлага хийх болно. Тэгээ хэдүүлээ аль болохоор би өөрөө бэлдсэн хэдэн асуултуудаа илүү жоохон сонирхсан та хэдэд энэ юу ном юу байгаа яах гэж гарсан энэ төр гэдэг талаар ярина. Бид хоёр тэгээд нэг 15 минут 20 минут ярилцах болно. Англи хэл дээр яриа маань үргэлжлэж чинь тэгэхээр орчуулахгүй цагаа хэмнэхийн тулд тэгэхээр ингээд англи хэл дээр бүх юм явагдаа явчихна. Тэгвэл тэрний араас явагдаж байгаа зүйлүүд нь монгол хэл дээр явагдана. Тэгэнгүүт Isaiah-тэй ярьсны дараа та хэрвээ чат болон Facebook ашиглаа асуултууд байвал Isaiah-гаас асуултаа асууж болно. Хэрвээ та амь дээр орж ирээ Zoom дээр асуулт асууя гэх юм бол Zoom дээр бас өөрөө орж ирээд манай сахалтай пүүжээс линкийг аваад тэг оролцож ирж болно шүү. Тэгээд тэгж болно. Тэрний араас нь болохоор яг өнөөдрийн энэ зүйлийг танилцуулж байгаа хамтарч ажилласан 3 байгууллагынхаа төлөөлөл маань бас нээлттэй ярилцлагыг явуулаад бас бид нар одоо яг юу оруулж ирж байгаа гэдэг дээр өшөө дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх болно. За, ер нь бол бид нар өнөөдөр энэ номыг одоо төрүүлсэн хэвлэлтээс арай гараагүй байгаа. Тун утгагүй гарна. Тэгтээ хамгийн юм бэлэн болчихсон. Одоо хэвлэлтэнд орчихсон гэж ер нь ойлгож болно. Тэгээд гарна. Тэгээд энэ номыгоо хэдүүлээ тун утгагүй гарч ийн. Тэгтээ энэ ном дотроо өөрөө зөвхөн ном биш. Би түр хэлсэн хамгийн гол одоо яагаад энийг Монголд оруулж ирээвэ гэдэг хамгийн том шалтгаан юу байсан бэ гэхээр энэ номон дотор хоёр чухал зүйл яригдчихэж байгаа. Нэг нь болохоор Монголд би одоо 11 оноос хойш гарааны бизнес хөгжүүлэх ажлыг хийж байгаа хүний үед нэг мэдсэн. Тэгээ сүүлийн үед одоо манай экосистем ашгүй хөгжөөд ингээ гоё хөрөнгө оруулалт яригддаг болсон. Дотроосоо хөрөнгө оруулалт босгож болдог болсон. Ийм нөхцөл бидний нэг айгүй хэцүү зүйл байдаг бол бид нар бичиг баримт гэдэг зүйл айгүй
ховор тэгээд юу стандартгүй байдаг. Тэгэхээр энэнийхээ хүрээнд бид нар энэ номон дээр Isaiah-гийн гаргасан зүйл нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний стандартыг term sheet гэдэг зүйлийг бид нар нэвтрүүлж гаргаж байгаа. Тэгээ энэ term sheet нь Isaiah өөрөө entrepreneur хүний хувьд үтсэн туршлагаас болон хамтарч ажилласан хүмүүсээс хараад Америкт явагдаж буй хамгийн сүүлийн үеийн term sheet-үүд бай. Одоо тэрэн дотор одоо Y Combinator-ын хүртэл term sheet хүртэл яригдж байгаад тийнээс харж байгаад яаж өнөөдөр үүсгэн байгуулагчид ээлтэй team хөлбөрийг гарах вэ гэдгийг гаргасан байгаа. За тэгэн гутаа Isaiah бид нар бас ажиллаж байгаа сүүлд дахиад шинжилсэн хуулийг Америкийн хуулийн компаниар бид нар дахиад 2 сарын өмнө шинээр гаргуулсан байгаа англи хэл дээрх хөлбөрийг. Тэрийг нь бид нар нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр нэг бидний нэвтрүүлж байгаа зүйл бол маш чухал өнөөдөр танилцуулж байгаа зүйл бол бид нар нээлттэйгээр үн төлбөргүйгээр энэ term sheet-ийг англи хэл дээр болон бас бид нартай хамтарч ажилласан MDX Canlex гэх хуулийн компани маань Монгол хуулийн хүрээнд батлагдсан энэ хоёр хөлбөрийг экосистемдээ энэ ажлын групп өгч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол бидний хувьд айгүй бахархууштай, айгүй олон жил миний хувьдаа хүссэн манай экосистемд айгүй хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бид нар ингээд хуулийн бичиг баримтыг Монгол улсын хуульд хэрэгжих боломжтой энэ бичиг баримтыг болон гадны хүмүүсээс мөнгө авъя гэвэл англи хэл дээрх term sheet-ийг бид нар та бүхэнд нээлттэй гаргаж өгч байгаа. За хоёр дахь нь болохоор тэгвэл яг энэ ном дотор бас нэг орж байгаа зүйл нь болохоор энэ хүмүүс гарааны бизнес бид нар үүсгээ явж байхад бидний нэг хийдэг зүйл чинь өнөөдөр маш энгийн асуултууд гарч ирдэг. За өнөөдөр золбоо бид хоёр шинэ компани үүсгэе гэвэл бид хоёр хувьцаагаа яаж хуваасан дээр юм. Би хэдэн хувь авах юм? Мөнгөтэй бол яаж авах юм? Мөнгөгүй бол яаж авах юм? Тэргээд бидний хоорондын тохиролцоонууд дээр маш олон ингээд янз янзын арга барилууд байгаа. Тэгээ одоо болтол бид нар өнөөдөр яах аргагүй Монголд гарааны бизнесийн экосистем гэдэг чинь шинэ болохоор бид нар тийм тогтсон, дагдаг, шилдэг арга барилууд гэж байхгүй. Компани болгон айгүй болоо. Ихэнх компани миний мэдхийн 100 айлын автомат гормыг аваад компанийн журам гэдэгдээ нэвтрүүлээд өнөөдөр бүртгэлдээ оруулаад авч явдаг. Гэтэл тэр стандарт тэр одоо компанийн дотоод журам чинь өнөөдрийн гарааны бизнес хурдан хөгжилтэй эрсдэл авдаг ийм бүтцэнд тохироогүй байдаг нь бид нар бүгдээрээ мэднэ. Тэгвэл бас өнөөдөр хоёр дахь танилцуулж байгаа бас нээлттэй хүн болгоно ингээ open source өгж байгаа зүйл маань компани дотоод журам болон тэрэн дээр яригдж байгаа сонирхолтой стандартуудыг бас адилхан Монгол хуульчид хоёр хуульчдаар хянуулаад 3 ч хуульчдаар хянуулаад гаргасан байдлаар энэ стандартыг танилцуулж байгаа. Тэгээд ингэ үүний дараа өнөөдрийн нээлтийн дараа бидний хийх гэж байгаа зүйл нь яг Монголын байгууллагын дотоод журмыг аваад тэр стандартыг дотор нэвтрүүлсэн байдлыг бид нар хэдэн сарын дараа хүн болгон дахиад нээлттэй болгож өгөн. Тэгэнгүүт 100 айлын форматыг татаж аваад хэрэгжүүлэхийн хооронд энийг татаж аваад хэрэгжүүлдэг тийм гоё юмыг утгагүй нэвтрүүлэх гэж. Alright, за тэгээ ном нь гарна мэдээч хэрэг. Тэгээ ном нь утгагүй яа. Alright, so that was a little bit of intro. I know it was long winded intro, but I am on time. За тэгээ одоо хэдлээ. Яг энийг бичсэн Isaiah-тайгаа ярилцъя. Яг энэ номныхаа тухай. So you really don't have much to say now, Isaiah. Perfect. Then I'll just sit back and and just watch the show. Yeah. All right. So thank you very much for joining us this evening. I know it's late and being flexible for us. It's about 9:55 a.m. here. What time is it there? Where are you? I'm in Dallas, Texas, and it's 8:55 p.m. here, and it's a privilege to be here with you all, and I'm really grateful for the opportunity. Thank you. So I've given you a little bit of idea about why we needed this in Mongolia and what's included, and I've talked about how there's the term sheet, and we were able to create the Mongolian version of it, working with the law firm here, and you've also worked with lawyers in the US to get us the new version of actual term sheet as well. And we're making all these open source available after today so people can download it and utilize it. The second thing is the standard itself, right? So the standards, the items itself, we're gonna open source it again so people can download it and they can implement it into their bylaws and different paperworks that they can be utilizing for internal. Let's start with a little bit of story. So maybe you can give us a little bit of background of who you are and what do you do, and yeah, absolutely. So I'm Isaiah. I like to call myself an efficient innovator because I love making stuff more efficient. I spent my career until recently in my own startups,
which were the best experiences and the worst experiences I've had in my life. And they shaped a lot of the work that you see in the book and the Founder Friendly Standard. Right now, I grew up in San Diego, California, which is just south of Los Angeles. And I moved in 2015 to Dallas, Texas. I have a lovely fiance, Katie. We got engaged in January, actually on the Chinese New Year, January 26th this year. And we are holed up in downtown Dallas, just waiting for all this COVID stuff to end. So that's a little bit about me. What really caused me to get into the Founder Friendly Standard is about a little less than 10 years ago. I was exiting a startup that I had created that it had some great ideas and some great execution, but it wasn't quite there. And I was able to pivot some of those ideas into a new startup. And at that point, I got into this deal with some of the investors from the old startup, and I didn't do the paperwork correctly, and they ended up taking control of the company, which I didn't realize was that big of an issue. But as time went by, as a year went by and another year, it's like the startup's growing, but it was never enough. They were never happy with that. And then like we're adding all these new clients. We have the phone ringing. We had a lot of success. We had a lot of cash coming in the door and happy customers, but it was never good enough. And they just kept pushing me, trying to push me out and all that. And I'm like, what the hell? What's going on? It was one of the best experiences of my life, creating a business that actually got a lot of traction. But then as time went on, it was hard to get things done in my own business. And I had to keep justifying things, and they would come up with ideas that were just really bad. And by 2015, I was like, I had it, like, I'm leaving. And by the way, you guys need to buy me out. And what the fight that ensued after 2 years after that is what became the Founder Friendly Standard, because they were like, no, we're not going to buy you out, and we just want to do it our way. I'm like, well, what? Like, I didn't start a company to go work for you. You should, if you want to take over the company, you should buy it. And so I hired a lawyer, Adam Bloom, and we were just constantly reading all the documents and everything that I signed without knowing what I was doing. And every single thing I wanted to try was like it was either illegal or it was against the contract. And the Founder Friendly Standard is the opposite of all the terms that are in the contracts that investors use today. And it's designed to keep you in the driver's seat of your company. Like, and I wish I would have had it back a decade ago when I started my company, but hey, at least it's there for you today. There's so much unpack in that, what you just talked about. Great story. And, we have some founders here on the call, on Zoom, as well as watching us. And I know that, some of the troubles or the journey, good or bad, is something that a lot of people here can, resonate to. It's exactly what happens in Mongolia. Entrepreneurship is the same everywhere around the world, right? Tell us, who are your investors, and what is there a difference? Is there, Yeah, so the ones I fought with, they were a couple of private equity guys. They had some investments in private equity. They weren't big names or anything like that, big VC firms, but they constantly read TechCrunch and all the popular things that startup people typically read. And so they were very plugged in with the latest, oh, it's a SaaS company, it should be this, it should do that, it should grow fast, it should be unprofitable because it's growing so fast, and then it should get this huge valuation. It should be valued at 25 times EBITDA because it's a SaaS company. And they were very much plugged into the popular culture of that. So they would read something from Y Combinator, or they would read something from 500 Startups, or they were into that. And did you
when you first started setting up your company and you were, putting all these documents in place and these contracts, where were they originally from? My investors were from San Diego. No, I meant the documents that you got. The documents. Yes. The documents. Yeah, these documents were from a lawyer they hired, and I don't know where he got them from. But that seems like that's exactly what happens, is that somehow we get these documents, different sources in different places. And then most of the time, entrepreneurs in the beginning, they just want to get it done, right? So it's not something that's on top of our mind in the beginning. We don't foresee what you went through when we're just setting it up. No. Can you tell us a little bit, you mentioned a little bit, but can you tell us a little bit of process of what you looked at and what did you compare? You talked to your, lawyer as well as your friend that's mentioned in the book, but what was the process of really figuring out what are the right standards or items and things to include, etc.? Yes, I had two friends. One was my lawyer, and the other one was a former business partner, not involved in the venture I was trying to divorce from. And between us, we had a lot of years of entrepreneurial experience. And I just started by making a list one night. I was just like, you know what, everything, like, when someone tells you all these rules, like my agreements were a set of rules that I had to live by because I signed them with my investors, and they had all the advantages and I didn't. And I just, after like a year and a half of reading the rules like every day and trying to figure out a way to get out of them, I just wrote the opposite of all the rules that I bumped up against. And I just created this list. It was like the opposite of my agreement. I just wrote all these things on there, and I started sharing them with my lawyer, and then I started sharing with Dan. So Adam and Dan, my lawyer is Adam. Dan is my former business partner, and we get on these phone calls. And I remember starting my job, the current job I have at AT&T, and I was just driving home because in the U.S. there's a lot of cars, a lot of traffic. And I was driving home, and I would talk to them like 2 or 3 times a week, just for an hour, just driving home, just debating each and every item. And I would meticulously come back and just write down for each line item on my list, this is what we debated, this is what we agreed on. And then I would draft it and then send it off to the lawyer, and he would bill me a bunch of money, and then he would send it back to me all edited in lawyer speak. So then, and that's how we built it. And it took 6 months to do this. Did you find it that founder friendly, does it mean investor non-friendly, or? No, actually, there's 2 types of investors. There's the types of investors that want to get in and they really want something to do. They want to get in and sit on a board and do all that. And then there's the type of investor that just wants to make money. And so the founder-friendly standard is the perfect solution for the investor that wants to make money, because it turns out a lot of founders are very focused on valuation. So if I were to hand you a term sheet right now, boom, $1 million for your company. A lot of founders, my old self included, would just be like, well, that's, just spend all your time on that. But then there's this other hidden component, which only experienced players and their lawyers know, which is all the other terms, all that legalese and all the other stuff has value. That stuff is going to determine how you run your business. It's going to determine, whether you're happy or not in your business. And all that other stuff has value. So if you're an investor and your goal is not to just be involved and spend all your time on a business because you've got other things going on, then this is the perfect thing, because what you can do is you can offer to give a founder less money. Like, so you're not going to make a huge bet. I mean, you need all those controls when you make huge bets in unprofitable companies. But if it's like a seed fund, which is where most of the financing challenges are, is getting a seed funding,
and you're going to give 5 or 10 grand to get a company started, and you're going to do that, 100, 200 times, you don't need to be involved in all that. So what you can do in exchange is you can say, I'll give you founder-friendly standard, but I want a discount of whatever percent you want to negotiate. And so if that founder, is like, well, I want a better valuation, they can certainly go and find a traditional venture capitalist investor who wants to tinker around in their business and give them a better valuation, but they're going to be pretty unhappy later. So you can actually compare and let the market price in what the value of these other terms are. So it's not only investor friendly, it's a free market approach to valuing and unlocking more value in a business. So theoretically for the investor, and what Gray Sports Almanac for Venture Capital is all about, is how you profit as an investor by giving these founder-friendly standard terms to founders, by getting, in the case of Gray Sports Almanac, I've got the English version over here. In the case of Gray Sports Almanac, it's proposing options. I'm working on my second book right now, which talks about how large companies building digital ecosystems like the Apple App Store, for instance, can use the same approach and offer warrants in their own stock. And that one's more to come later. Now, from the investment perspective, what are some feedbacks have you gotten from possibly venture capitalists or investors? Do they like this idea of options? I mean, the proposal here is dramatically increased number in your portfolio with the protection, right? Yes. So there's several things. There's a lot of components to look at this. So if I look at how am I going to get paid as an investor on the upside? The book proposes options. So just buy or warrants, for instance. Warrants are options that you pay for. So it says give money to companies when they're just starting, seed funding. Like Sarah Blakely's company Spanx started with $5,000. Subway started with $1,000. So you don't need a lot of money to really seed fund a company. So if you have your investment criteria down, you can write a lot of seed funding things and just get warrants. And then when those companies get bigger, the warrants would allow you to then buy in at a set price. So that's one way to execute it. Another way to execute it is maybe you don't need the warrants at all. Maybe what you do is you just offer flat up equity investment at a discount, like 10%, 15% less than what other investors are offering. But in exchange, you're not going to be involved in the corporate governance, and the founder's going to be able to run their company. So the other side of this equation is companies who are founder run and want to be sustainable, long-term founder controlled companies probably aren't going to need a ton of investment. Maybe they need a few grand to get started, but if you're really building and bootstrapping and validating your idea and systematically going and building your business, you don't need a ton of investment to get started. And you don't need a ton of investment to grow either. You can be a customer funded company. And the more you do that, the more you get money from your customers, the less you're going to need to rely on investors anyway. So it ends up being a win-win. Can you elaborate a little bit on that? Is customer funded, right? Aspect of what you just talked about. Yes. So when I was just starting in my company, I thought, well, the way you build the business is you write a business plan, and then you get investment, and then you're off. Then you're in business once you get your investment. And that might have been the case for a while, but that way of like starting your business with investment is possibly the worst thing you can do for yourself legally, because when you pull in an investor, you're getting a partner. And if they have all of the money and all the lawyers
and all the experience, you're going to be working for that partner as a junior partner. And to me, that sounds a lot like a job. And if you wanted to go get a job, you could join, you know, a company in your area and get a salary, and that would be just fine. It'd be above board. But if you're going to take a discount on your salary and work really hard for a little bit of money in the hopes that your business is going to take off, then you really need to build a customer funded business. So what a customer funded business is where you have a product that you sell to customers, like a subscription, for instance, and you sell it annually. Like you sell your monthly, you can advertise it like Salesforce. Oh, it's only, you know, $125 a month per user per seat. You can sell that annually. And so you get that cash up front. And so even though you may amortize the business over, or the value of that contract over 12 months, you've pulled in all the cash. So how can you be a cash positive business? There is a book called The Customer Funded Business by Dr. John Mullins. He's a professor over at the London School of Business, and he provides 6 different business models on how you can design your business to pull in more cash than you spent. Right. And I think besides the business model aspect of it, it's just very basic kind of reminder for founders that, you know, what you're going for is revenue and cash flow, you know, why don't you think about it from the early on, even as a valid option for financing your business rather than, you know, getting external money and foregoing your control in your company, right? Right. Because if you just want to, you know, there's this trade-off. Do you want to be rich or do you want to be king? If you just want to be rich, why don't you just go work in sales for like software companies? Some of those people make like 300,000, 400,000, 500. Some of those people make $1 million selling Oracle or Salesforce. Or why don't you go work in sales for an investment bank and just, or be a financial planner? I mean, those guys make tons of money. Or be a lawyer and sue big companies. You can make, but you'll be taking orders, right? But you'll be rich. But I don't think that's the whole appeal to entrepreneurs who are interested in making things. And if you're going to do something that no one else has done before and make it, you're the expert, you're the boss. You know, you can't just let someone else come in there and tell you what to do. There's plenty of people who want to, there's plenty of people who tell you what to do. But unless you're, you know, it's very rare that you're going to find someone who's going to invest in your business, tell you what to do, and it's going to work out just fine, because they're not the ones who have the idea. They're not the ones who are talking to your customers. And systematically, the incentive behind these stakeholders are set so that it kind of goes against each other currently, right? Yes. So Yes. they want quick return on their investment, and that's not necessarily a quick return, like where you want it. Yeah, that's quick return. The element you just said is, I think it's interesting to point out, which is if you want to be rich, honestly, right? Entrepreneurship might not be the best option, honestly, because it's a hard work, right? Even if you've raised, let's say you've raised $10 million, right? And you have a decent amount of equity in your business, but to get $1 million in hand as a cash from that business that's just raised 10 million, it's really, really hard. People think that just because you raised 10 million, now I, as an equity owner, I can just cash out $1 million like that, but it just doesn't work like so. I think it's really interesting to point out that if you want to be rich, maybe, but hopefully they work your way up in the corporate ladder. Yeah, in sales. That's the fastest way. Correct. All right, so I'll ask one last question. I think it's I'm curious. I wanted to ask this from you for a while, which is, at a seed stage of a startup, something that happens is, especially from an investor perspective, especially if you're dealing with first-time entrepreneurs or people who haven't had many experiences building companies, is that they are not necessarily well-equipped to be a good managers or professional business, people. Now, this whole idea here is we're talking about leaving the company to the founders. But if we're dealing here and we're finding that these founders are really good in the early stage, but they're not necessarily might be the right fit of the people who might be running it,
what's your thought on that? Because we're saying leave it to the founders. We have statistics that shows that founder-run companies seem to overall do better, but I feel like there's a big kind of, interfering ideas here. Yeah. I would say don't invest. If you really if you feel like you have a material concern that the founder is going to mismanage the company, then don't invest. We'll tell you that I didn't appear, and I probably still don't appear to a lot of investor type of people as being polished and corporate executive presence and say all the right things in a very polished way, that where you know how those people talk, that you ever watched a politician talk and it's like, or a CEO talk and it's like they're saying things but you really don't understand what they're saying. So if that's the criteria or the implicit bias that an investor has is, oh, this person's a little too raw, they're not good managers, and that's probably not their best criteria. I will also say don't underestimate founders, because when I came into the entrepreneurship game, I didn't know anything about finance. I didn't know about financial reporting or anything like that. So all of my reports or whatever were really rough, but my coding skills and my sales skills and my operational skills were like top notch. And then later I ended up being really interested in finance because I wanted to know why these guys had so much power and why they could, drive me out of my own company. So I wanted to know what they know, like what is this magical finance formula? And so I ended up being good at that too. So, if you're going to invest in a founder and you really don't think that they can manage their business, then take your money and put it in a mutual fund, or put it in another startup, or put it in gold, or bury it under, put it under your pillow, or bury it in your yard. Just don't invest. But if you think that, you could take a chance with the company, then let them have at it and be patient, expand your time horizons, and let them go. And also, maybe give them less. Don't put all the money you have with someone that you think is a new entrepreneur. Maybe invest in 100 entrepreneurs or 50. Absolutely. Great points. So I'm going to open it up to the floor. So first priority, people on Zoom, if you guys want to just unmute yourselves, and if you have a question, please go ahead and ask Isaiah. While you're doing that, there are some questions on Facebook, so I'm going to follow up with those. So go ahead, Zolbo, you want to go first? Yeah, I think the answer to my question is embedded in your message, but I just want to point it out and then literally have you say it, because we got in the audience, we got founders and we got accelerators, we've got investors in here. So in a country like Mongolia, we have a lot of seed stage startups, and now transitioning into possibly to Series A, right? So for the angel investors or in a position or an amount of angel investing, companies usually traditionally tend to want to acquire a substantial amount of shares, right? And which in turn, you just said that makes the founders like a junior partner, right? So we got partners here who knows the business and got the drive. And then you got these investors who want to protect, probably have control over the decision-making and the management. So, and then we got those investors is working as like now venture builders, working as investors. What's the key in there? It's already been embedded in your message, but I just want to know what's the key in there selecting the right investee company for those investors, and from what probably group of people, probably, yeah. Oh, so what part of my message do you think was the answer is in? Well, I think that to get it a bit closer is that what the founders need to show to the investors, or what the investors need to try to find from the founders, so they don't have to have the controlling position in terms of the equity. So they kind of watch from the sideline and assist them in terms. Yeah. So what's Profit. the key there? Customers, good profitably run business. I mean, if you don't,
if they're going to take a stake in your business and you just want them to be on the sidelines. So either you can be having like, if it's just a pure financial play, they could be a profitable business, or there's another avenue I'm exploring in my second book where the founders are actually building innovations within your digital ecosystem. So if you're a company like Apple and you make, you know, like an iPhone, you have an app store on there. The fact that there's, you know, you could fund apps on there using this model, and the fact that they're on the app store, maybe they're not totally profitable, but the fact that they sell stuff and you make money from people buying stuff within the app, that's good enough and answer enough to have that company funded. As far as like a large, like, you know, there is a model for investors that want to take over a company and actually grow it. It's the private equity model. You know, you buy out the founder and you turn them into an employee. They get their shares cashed out right away for a good price. I mean, obviously they have to agree to it, and then you own the business and call the shots. So that's the other model, the private equity model. Great, thank you. Anybody else on Zoom? If you have questions, please. While you guys are deciding to ask questions, there's a question on Facebook. It's a pretty interesting question, which is, how much does it cost to hire a lawyer in the US to work on term sheet or paperwork like this, number one? And number two, where do startups usually find the funding for this cost? That's a great question. If you're customer funded, you should be able to scrounge together enough cash for something like this. If you can't hire a lawyer, you probably shouldn't be getting investment because you're going to get a bad deal. Investors, unless they're investing for other reasons, like what I was saying, like the App Store model, where they just want to incentivize you to build on their ecosystem, they're really going to look at your financials. So the more you have customers prepaying for things, the better off you are. Even if that means, you know, personal sacrifices, maybe not eating out as many times and having to really be scrimpy on that budget. It's worth it. And so when you can hire a lawyer in the US to do something like this, depends what you want them to do. Like, there's lawyers that will charge you around 5,000 US to do, and I know that sounds like a lot on a currency basis, but you know, if you're not incorporating in the US, you would just go with your local currency. But 5,000 would help you form your everything for your company, including in a lot of boilerplate things, like even your employee stock option agreements, your incorporation documents, all that stuff. You could do it on the cheap in the US for, I don't know, probably like, you could use something like a pre-done incorporation service. What's that called? What's that? They have the commercials. I know what you're talking about. I can't remember the name, but LegalZoom. Yeah, LegalZoom. There you go. Flat you can fee. do like LegalZoom. Yeah, like, and that would be like $600, $700, $800. And then if you wanted investment, I mean, you could take the founder-friendly standard term sheet, which is on my website. If you just type in founder-friendly standard and you scroll down, there's like a checklist. The English version, at least. Oko has the Mongolian one. But you would find that you would just give them that term sheet, they could sign that, and then you could hire the lawyer on like a $100 to $200 an hour range. You'd have to find the lawyer probably on Upwork. That's a good, like, or freelancer marketplaces. Like, if you go out there and you just find a lawyer who's well known, you'll spend more. But if you use Upwork, you can find a more junior lawyer who should be able to handle this stuff for you. Great, awesome. And now, I haven't personally done it, but I have also heard that if you are kind of if you get a lawyer who can work on a kind of closing a term sheet that's already kind of given to you and just closing that round, you can actually put that cost as part of the money coming in.
Is that Yeah. Do you have any? I mean, yeah. I mean, if you raise money, you can reimburse yourself. You know, put it on a credit card, pay yourself back later. Right. I would say if you're going to raise money, do yourself a favor and make sure you have enough money from your customers to pay for it. Otherwise, if you don't have enough money from your customers to even pay for a lawyer, you're going to get a bad investment deal. All right. Unless you find just an amazingly generous investor. Or you get a government grant. You know, I don't know, do they do government grants over there? Not specifically for this purposes, but yeah, we do have some options, and but Asia is full of them, so certainly it's getting easier and easier. So yeah. All right. За Facebook дээр үзэж байгаа хүмүүс хэрвээ та Isaiah одоо ингээд тун утахгүй болох гэж байна. Одоо дахиад 3 минут Isaiah-г байлгая. Тэгээд энэ хооронд хэрвээ танд асуулт байгаа бол саяны ярьсан зүйлүүдтэй болон ерөн хөрөнгө оруулалтын талаар тэгээ бас номнуудын өнөөдөр танилцуулж байгаа материалтай асуулт байгаа бол асуултуудаа комент хэсэгт бичээрэй. Тэгээ бид нараа асууж өгье. Үгүй бол одоо манай хөтөлбөр дараачийн хэсэг рүүгээ орох болно. Бид нар дахиад ер нь юу танилцуулж байгааг та харуулна. Тэгээд араас нь манай энэ одоо бичиг баримт болон өнөөдөр танилцуулж байгаа зүйлүүдээр ажилласан хүмүүсийн төлөөллүүдийн ярилцлага үргэлжлэх болно. As I am just kind of reminding people to put in their questions if they have on the comment side. But while they're doing it, is there anything else? I think I'm coming to my end with with interviewing you. So is there anything else you wanted to share that I didn't ask you? Yeah, well, I'll give you a little preview of what I'm writing in my next book. It's all about incentivizing startups to build on your platform if you're a larger company. So if you have, like for instance, back when Salesforce was a smaller company, they had a really great platform, Salesforce.com, and a guy named, I think was it Ron Huddleston? Yeah, he created this thing called the App Exchange, which was the App Store, like the Apple App Store, but for Salesforce. And that App Exchange for Salesforce grew to be a significant part of Salesforce's revenue. Or the App Store for Apple. That today is around, it's the second largest growth or the second largest business segment in Apple outside of iPhones. So the App Store and all the third-party apps, and that also includes iTunes, so all the third-party musicians putting their stuff in there. So digital ecosystems are big business, and it's profitable for big businesses to open up their platforms and their core products to allow third parties to plug into those platforms and build on it. So where I see the next wave of opportunity for entrepreneurs is to look for digital ecosystems and build on top of those platforms. And then those large organizations, those are the organizations that you can hit up for money with, and they'll have more of a political agenda than an actual financial agenda. You know, they would be more likely to, if they have a platform that they really want to push, they'd be more likely to give you free stuff or even possibly investment or even throw customers your way, because your presence on their platform makes their platform that much better. And so in aggregate, they get a bunch of entrepreneurs building, then they're going to win. So they don't really need to split hairs and sit on your board and do any of those other things. So my book brings it all together to show those companies how they can do that. But in the meantime, you can get your a head start and look for growing mid-sized software companies. So there's the Inc. 5000 list. There is there's lists of like digital platforms, just like what company is growing that has a platform that I can build on. That's the key question to ask in the 2020s. Great topic. I think corporate and startup engagements and ways to kind of prepare yourself as a corporation for, dealing with this upcoming companies is something that's also becoming very important topic in Mongolia as well. And we have many corporates who are plunging into that. So more additional resources and some insights into that will be extremely helpful for our ecosystem too. So looking forward to it. And maybe that's our next thing we gotta
we got to bring to Mongolia afterwards as well. Let's do it. Yeah. So I know it's late. Thank you very much for jumping online and spending time with us. We're going to continue in Mongolia now. We're going to talk a little bit more about what we are, presenting and open sourcing to everybody here. Right. We have the Mongolian version of the book is in the print right now. So we're literally waiting days for it to come out of press. And then we're going to be, so everybody who's joining us today will be getting a copy of the book, and we'll be giving away many copies through the organizations that have helped us put this together. So thank you very much, Isaiah, for bringing this. I think you're going to have a big contribution to the Mongolian startup ecosystem with this work. I really appreciate being here. Thank you, Oko. And thank you. It was so great to meet you all. And I wish you all the best. I'm going to go get ready for bed now. See you soon. Please. Good night. All right. Thank you. Night. Bye. Thank you. Bye. Thank you. За тэгээд одоо ингээ монгол хэл дээр ашгүй гадаад хүн байхгүй боллоо. За одоо муулах уу гэдэг. Одоо яста муулж игээ хэдэлээ монгол хэл дээр. За дөнгөж сая одоо фэйсбүүкээр үзэж байгаа хүмүүс байгаа бол бид нар үйл ажиллагааныхаа 3-2-т нь явж जैन. Тэгээд өнөөдөр мэдгүй байгаа хүмүүст нь эсвэл дөнгөж сая орж ирсэн хүмүүст нь бид нар хит хитэн байгууллага хамтраад саяны орж ирж байсан Isaiah Engel гэдэг хүний бичсэн Grey Sports Almanac гэдэг номыг бид нар ном болон ном дотор байгаа хэд хэдэн зүйлийг Монголын экосистем, Монголын гарааны бизнесийн хотл community танилцуулж байгаа ийм нээлтийн үйл ажиллагаа болж байгаа шүү. Дөнгөж сая Isaiah-тай бид нар номныхын тухай болон ер нь хөрөнгө оруулалтын тал, энэ философийн ард нь болж байгаа хэд хэдэн зүйлийн тухай ярилцлаа. Тэгээд энэ live-ыг болон энэ Zoom-ийн recording бид нар хадгалах болон тэгэхээр та дараа нь үзээд өшөө нөхөж үзээд янз бүрийн минь өшөө дэлгэрэнгүй ойлгох боломж гарна. За тэгээд өнөөдөр энэ зүйлүүдийг танилцуулахад би түрүү ярьжсэн хэд хэдэн байгууллага хамтарч ажилласан байгаа. Тийм ээ, тэрэн дотор одоо яг одоо үндсэн зүйлүүдээр нь тулж ажилласан. Гадаад харилцааны яамнаас бид нартай хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээ эннийхээ хүрээнд бид нар яах гэж байна вэ гэхээр энийг аваад өнөөдөр Америкт болон англи хэл дээр хөрөнгө оруулалт авахд яаж өнөөдөр гэрээг нь гаргачихж байгаа бол цаашаа бас дахиад Монголынхоо одоо Сан Франциско дох элчин сайдын яам, Хонконгт элчин сайдын яам, Японд элчин сайдын яамудаар дамжуулж бид нар Монголын гарааны бизнесүүдийг олон улсын хөрөнгө оруулагчтай холбох дээр бас олон ажил хамтарч хийх гээд яриад төлөвлөсөн байгаа болохоор ийм гой зүйлийг бас төртөөгөө хамтарч хийж байгаа. За үүний араас нь Хүмүүн Publishing-ийн хувьд болохоор манай Чанцаанд байна. Тэгээд утгагүй ярих болно. Номны орчуулган дээр ажиллаад одоо ингээ хэвлэлтэнд орсон байгаа. Тун утгагүй хэвлэлтээс гарна. Тэгээ өнөөдөр энэ чи орж ирсэн хүмүүстээ бид нэр үнэгүй өгөх болно. Тэгээ хэрвээ та үнэгүй авъя гэж байгаа бол манай пүүжэтэй айгуу сайн найз болоорой. Тэгэх юм бол магадгүй тань ч гэсэн үнэгүй копи өгөх болно. Дараагийн байгууллага нь болохоор MDX Canlex гэдэг Монголын тэргүүлэх хуулийн байгууллагын нэг. Тэгээд өнөөдөр харамсалтай нь амралт болон янз бүрийн асуудлаас болоод төлөөлөл нь орж ир чадсангүй. Гэхдээ эдний хувьд болохоор мэдээч хэрэг энэ хуулийн бичиг баримтуудыг аваад Монголын хуулинд тогтцоолох тохирох хэлбэр, үг хэдлэг болон стандартууд нь нэвтрүүлж өгч тусалсан байгаа. За тэгээд бас дээрс нь лаб, ТУЗ болон Монголын хөрөнгө оруулалтын холбоонууд хамтарч ажиллаж бид нар энэ бүхэн дээр хэдэн сарын хөдөлмөр гарч ирээд хэдэн талаас нь хянаад бүх талаас нь хөрөнгө оруулагчийн талаас нь үүсгэн байгуулагчийн талаас нь хуулийн талаас нь хинж байгаад эдгээр зүйлийг өнөөдөр танилцуулж байгаа. Танилцуулж байгаа зүйлүүд нэгт нь Монгол англи хэл дээр хөрөнгө оруулалтын гэрээг англи хэл дээр одоо та хэд Америкээс мөнгө босгох гэж байвал хуульч мулч хэрэггүй. Саяны бүх ярьсан юм бид нар та хэд ингээ гаргаад өгч байгаа Америк хуультай ажилласан. Энд чи term sheet-ийг зүгээр download хийгээл датаад ашиглаж болно. Бас яг тэрний Монгол хуулинд тохирсон хувилбар нь энэ ч бас гарч ирж байгаа. Энэ болгоныг хаанаас авах вэ гэдэг гоё асуулт гарч ирнэ томт. За бас дээрэс нь бид нар стандартаа танилцж байгаа. Стандарт нь хэрвээ та гарааны бизнес үүсгэж байгаа бол дотоод журмаа яаж хийх вэ? Хувьцаагаа яаж хуваах вэ? Тузаа яаж бий болгох вэ? Хизээ хувьцаагаа өөртөө шилжүүлж авах уу? Хүний хөлсөн дээр үндэслэн хувьцааны хуваарлтыг яаж гарах вэ гэдэг айгүй олон бидний асуултуудын хариултууд ашгүй одоо ингээд гарч ирж байгаамаа. Тэгээд энийг гоё бас адилхан татах хувилбараар нь бид нар бэлэн болгоцсон байгаа. Тэгэхээр татаад та хэд өөрсдийнхөө байгууллагын дотоод журам, хоорондын тохиролцоо, хувийн хоорондын гэрээ бүх юм нэвтрүүлж болох ба. Бид нар тун утгагүй энийг 100 айлын гэрээ рүү нэвтрүүлж оруулах болно. Энэ зүйл дээр ажилласан хүмүүсийн нүүр царай болон царай юунууд нэ одоо эдгээр маань цаашаа үргэлжлээд яриаг panel discussion явагдах болно. Тэгээд энэ дээр энэ ажил дээр юу болсон бид нар бас нэвтрүүлж байгаа. Юу нэвтрүүлж байгаа тухай өшөө жоохон дэлгэрэнгүй ярилцуулна. Тэгэхээр та хэрвээ Facebook-оор үзэж байгаа бол манай panelist-уудаас юм асуух хэрэг өсч байвал
Facebook comment дээр бичиж болно, Zoom дээр бас бичилчиж болно. Тэгээд яа. Одоо тэр хэсэг рүүгээ шилжих үү? Золбоо чамруу контрол шилжүүлэх үү, тийм. Тэгээд золбоох чанцаа хоёр маань одоо ярина. Тэгээд сөрөнгөгийн хувьд болохоор манай ханал X-с маш том ажил гарч ирээд тэгээд энэ дээр заавал ажиллах шаардлагатай болоод оролцож чадсангүй бүх хүмүүсээсээ уучлаарай гэж хэлсэн, дамжуулсан байгаа шүү. Тэгээд ханал X-ийнхандаа бас ташин баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд стартаас золбоо хүмүүнээс чанцаа нартай бүгд хамтдаа ярилцъя. За бүгдэнд өдрийн мэндийг хүргье. Үнэхээр гоё дискшн явлаа сая. Тэгээд сая үнэхээр туршлагатай. Тэгээд өөрөө бас фаундер байсан учраас гол юмнуудыг хэлж гин. Тэгээд стартын үед бол бид нөө venture builder гэдэг ажиллаж байгаа болохоор ер нь бол яг дунд нь айгуу тийм mutual гэх юм уу те аль альныхаа нэр хэсгийг хамгаалсан тийм байдалтай ер нь бол байдаг. Гэхдээ нөгөө талд нь хамгийн гол юм юугаа гэхээр яаж бид үүсгэн байгуулагчийн ажиллах мотивацийг хамгийн өндөрт компани үүсгэн байгуулахад зөвхөн санаагаа болохоос холоод бүр том компани болтол нь яаж алдахгүй байх уу гэдэг бол хамгийн эрхэм зорилго байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр хамгийн их зөнхөлж бид нэр одоо анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бол одоо энэ шинэ одоо хөрөнгө оруулалтын хөрөнгө татаад ажиллаж байгаа компаниуд үүсгэн байгуулагчдын хувьд одоо гаргаж ирж байгаа. Тэгээд одоо бидний одоо хамтаараа ингэж гаргаж ирж байгаа үүсгэн байгуулагчд ээлтэй стандарт гэдгийн гол зорилго байгаа гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол одоо вебсайтн дээр тавьсан байгаа. Тэрэн дээр бол стандартууд тэгээд презентацийн хийсэн байгаа. Тэгээд тэр презентацийн ихэнх хэсэгт нь бол яг зорилгоудаа ингээд миний хэлж байгаа зорилгоудыг тавьсан байгаа. Тэгэхээр бид нэр хөрөнгө оруулах гэж бодож байгаа хүмүүс болвол ямар зорилготойгоор хүмүүсийг сонгох хэрэгтэй гэхээр тэр боломжийг олгоод айлхоор илүү их мэдлийг тэгээд бидний ярьдгаар нэг саналын эрэхт оногдох санал өгөх эрх нь өндөр нэг хувьцаанд оногдох саналын эрх нь өндөр байгаа нөхцөлд тэрийг яаж үүсгэн байгуулагч зөв ашиглах тийм хүмүүсийг л олохын тулд бид нэр одоо үүсгэн хөрөнгө оруулагч нар бол өөрийнхөө одоо дадал, өөрийнхөө туршлага, хүмүүстэй ажиллах чадрыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаамаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний хамгийн их одоо зорж байгаа нэг гол юм байгаа. Нөгөө нэг юм гэх юм бол бид нар угаасаа ингээд айгүй олон талын хүмүүс энэ дээр ингээд ажиллаж байгаа бас нэг айгүй том давуу тал харагдаж байна л да. Тэгээ яхаа аргагүй энэ дээр бол одоо Око, Изая тэгээд чанцаа дээр ингээд ороод ажиллаад тэгээд нөгөө талд нь хуулийн талаас бол хандлэгсэн хорхоор ингээд тал талаас ярилцж байгаа. Энийг яаж ойлгох вэ? Тэрийг яаж ойлгох вэ гэд ярьсан учраас айгүй тийм тал бүрийнхэн оролцож байгаа тал бүрийнхэн эрх ашигыг бол айгүй бодлосож байгаа оруулсан байгаа. Гэхдээ яг бид нар нөгөө нэрлэгтэй үүсгэн байгуулагч гэдэг нэрлсэн байгаа. Анхнаасаа ч гэсэн англи дээр тийм байсан учраас тэр талаас хүмүүст харагдаж магадгүй. Гэхдээ яг хүмүүсийн зорилго нь нийцсэн тохиолдолд бол аль талынх нь эрх ашигыг хамгаалсан ийм хөрөнгө оруулалтын одоо санал байгаа юм шүү. За тэр талаар нь бол хүмүүс хараарай гэж хэлмээр байна. За миний ихэнх энд үг яриад байж магадгүй. Шанцаа чи ярих уу? За их ярьсаггүй л дээ. Тэгээд яг л нөгөө ярих өнцөг талын хүмүүстэй ойлголтоо өгöd мэдээлэл өгч байна тий. За манайх болохоор нөгөө Human Publishing бид нар яг нөгөө номон дээр нь ажилласан байгаа. Тэгээд эн чинь өөрөө нөгөө юм 2-3 цагт байна ч гэх сая ерөнхийдөө мэдээллүүдээ нэлээд гоё ажиг өгчлээ. Асаймент бас айгүй гоё мэдээллүүд янз бүрийн сонирхолтой юмнуудыг дурдлаа тий. Тэгээд одоо яг энэ ном маань утгагүй ингээ хэлбэрээс гарч байгаа. Нэг 50 орчим үртэл ийм жижиг одоо бид нар гарын авалгалт гэж нэрлэж яваад байгаа л да. Тэгээд буцаад зүгээр товчхон хэлэхэд бол энэ founder friendly гэдэг маань өөрөөсөө ICN компани өөрөө одоо өмгөөллийн үйлчилгээ тий компани засаглалын судалгаа хийх компани байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэх юм бол founder friendly standard.org гэх сайтаар бас ороод авч болсон тий. Одоо тэгээ манай энэ founders email гэдэг сайтаар одоо нэг мэдээлэл тавьчих юм байна. Тэгээд номын хувьд болохоор бид нэр ойролцоогоо 1000-2000 ширхгээр ингээ хийлээд одоо өнөөдөр энэ Zoom ивентэд орсон, онлайнэд орсон хүмүүстэй бэлгэлэн тэгээ компаниудтай бас өгж байгаа. Тэгээд нэлээд олон чамгүй олон хувийг бид нэр
одоо яг л энэ үйл ажиллагааныхаа үндсэндээ бий болох үүднээс хэрэгтэй хүмүүст нь зөв газар өгөөд ашиглаасаа үдээсээ хараасаа биднээсээ орлуулалтаа суулдараа түгээх тал дээр бол нэлээд төлхөө ажиллаж байгаа. За тэгээд нам дээр маань болохоор ерөнхийдөө яг стандарт маань бүр ихээр ороод тэгээд энэ ямархуу кейс дээр ерөнхийдөө ямар шалтгаанаар ямар давуу тал ямар нөхцөл байдал дээр ийм үүсэж байгаа вэ гэдэг тэр талаараа товч бөгөөд их тодорхой гардаг тийм л гараа болгоо юм л та. Номын хувьд гэхээрээс энэ нэрсэн шалтгаан хүмүүс харин бас ингээл асуугаад байгаа. Юу аль манайх спот аль манайх гэсэн ингээ хөрөнгө оруулалтын яриаг байна. Тэгээд энэ нөгөө brain spot аль манайх гэдэг юм 1950-аас 2000 оны хооронд болсон одоо спортын хамгийн тийм гол үйл явдлуудыг тоймолцсон тийм статистик сэтгүүл байдаг. Тэгээд тэр сэтгүүлийг нөгөө Back to the Future гэдэг нэг 94 буцсан гэдэг киноны 2 дугаар анги дээр нэг гол дүрм аваад тэгээд тэрийг яаж ашиглаж байгаа талаар гээд авдаг шүү дээ. Хэрвээ тэр талаар тийм мэдээлэл байгаа бол яг л юм зөв юм аа. Одоо удчилж зөв ашиглаад одоо тоглоомыг нөгөө гартаа авна гэдэг шиг те. Хийж байгаа одоо сэтлэр зохиогч маань өгсөн нэг тийм нэр усны тийм байна. Тэгээд яг түрүүний залбаа зэхэрлээ хийж байгаа шиг зөвхөн одоо нөгөө үүсгэн байгуулагчдад ээлтэй гэдгээс уулдаад яг л хөрөнгө оруулж байгаа үүсгэн байгуулж байгаа хоёр талдаа тийм сонголтыг бий болгоод хийснээрээ ингээд нэлээд амжилтын магадлал яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг тийм л одоо яг агуулга номонд маань явагдаж байгаа. Тэгээд буцаад бид нартай холбогдоорой энэ чи оролцсон бол манай бүжирэ ч юм уу манай ахлах технологи мэдэх дээрээ тэгээд ном бас дэлгүүрүүдээр одоо бүгсүүгээр манай хүмүүний онлайн дэлгүүрээр тэгээд номын лүүдэр бүгд одоо 7 хоногоос бас баяр наадамд хавсчлаа нэгтэй ер нь тавигдаад эхэлж байна. Тэгээд үний хувьд бол нэлээд боломж байгаа. Тэгээд бас түрүү яг дурдсанчлаа. Яг ингээд ихнээсээ нийлтэй одоо харьцаад хандаад холбоод явж байгаа бол нэлээд олон хувийг бас ингээд тарааж төгөөх ажил явагдах болохоор тэрэн дээр бид нартай нийлтэй холбогдож хамтарч болно шүү. Тийм ерөнхийдөө бол тиймэрхүү байна. За баярлалаа. Залбах та нөгөө нэг презентацийн хэсгүүдээс бас ярил деталь дээр нь тий хизээ тэр презентацийг одоо доторх агуулга дээр нь ашиглах ёстой одоо нөгөө SVD equity энэ төр гэл баахан юмнууд байгаа шүү дээ. Ер нь компаниг бараг хизээ яг энийг ашиглах ёстой гэдэг талаар үргэлжлүүлээд дэлгэрүүлээд ярил бас илүү сонирхолтой болов. Тэгээд бас манай Zoom-ийн оролцогчдод асуулт асуугаад байгаарай. Дээрээс нь лайв үзэж байгаа хүмүүс маань бас одоо нээлттэй сайхан асуултууд асуугаад байгаарай. Тэгэхээр энэ бүх мэдээлэл нөгөө Founders гэдэг сайтн дээр байгаа тийм. Сайтаа хэлж болохгүйсэн шүү дээ. Тэгээд нэг ер нь бол тэр сайтн дээр яхаар presentation байна. Тэгээд тэрэн дээр бол тавьсан байгаа мэдээллүүд нь яаж юм гэхээр ерөнхийдөө яаж энэ заас маа заалтуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм гэдэг нь хамгийн гол юм байна да. Бид нэр санаа болоод явгоотаа шууд компани үүсгэн байгуулах үгүй юу гэж бас нэг айгүйх том асуух асуулт байгаа. Тэгээд ихэнх нөхцөл би бас ингээд айгүйх ажиглахад стартапын өөрийнх нь нэг бизнесийн онцлог нь бидний нэг уламжлалт бизнесийн эрхэлдэг бизнесээс айгүй өөр байгаа. Жишээ нь одоо бид нар бол ихэнх хүмүүс бол нэг тодорхой хэмжээний зөвшөөрөлтэй тийм тэгээд магадгүй лицензтэй газартай ч юм уу байдаг бол стартапууд бол тийм биш. Ерөнхийдөө бол тэр бүх юмыг туршлага тэгээд тэр бүх юмыг одоо IT компанид бол код за тэгээд брэнд нейм гэсэн юмар олж авч байгаа. Тэгээд тийм нөхцөлд болоод ингээд компаниудын хувьд бол бас шууд нэг компани үүсгээл үүсгэн байгуулагчдад бол шууд компани үүсгээл тэрэн дээр учиргүй их ингээд гэрээ мэрээ их тийм хандлага бол айгүй бага байгаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ зүйлүүдийг одоо судлаад тэгээд ер нь яагаад энэ SVD equity гэж байх хэвээр. За ер нь яагаад тэр B класс гэж байх хэвээр. Яагаад ер нь үүсгэн байгуулагчдад өөрсдөө сандлын ирэхээр давуу байх хэвээр юм бэ гэдэг юмнуудын одоо гол үндсэн зорилгоодыг ойлгож авах нь айгүй чухал. Тэгээд ойлгосны дараа яг үгээр бид компани байгуулах гэдэг тодорхой хэмжээний нөхцөлөөр ярьдгаар анхны хэрэглэгчтэй бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаад ирсний дараа компани байгуулахад энэ бүх юмнуудыг бичиг заасан дээр хуваалцах хурдан үзүүлж авах нь айгүй зүйтэй. За тэгээд мэдээж энийг бол бас ихэнх үүсгэн байгуулагч нар бол яг бизнесээ ингээд модельөө боловсруулаад хэрэглэгчтэй ингээд бүтээгдэхүүн авахны гаргаж ирээл
хүрэх гээл явж явах үед те. Тэгээд айлхаар хурдан бэлэн мөнгөтэй золох гээд ингээд явж явах үед энэ бүх юм хийгээд судлаад явна гэхэд хэцүү байдаг. Тэгэхээр хөвчлэн яадаг вөхөр гаднаас тусламжууд хайж эхэлдэг те. Тэгэхээр тэр тусламжуудыг авч байгаа, тэр тусламжуудыг өгч байгаа хүмүүс маань бол бас эднийг арай илүү харьцангуй туршлагатай эсвэл яг энийг хийдэг айгүй олон байгууллагууд болвол одоо юун дээр бол гадны байгууллага улсууд дээр байдаг. Монголд бол яг одоо л үүсч эхэлж байна л да. Бидний хувьд бол бид нөгөө экосистем хөгжүүлж байна. Энэ гарын авлагыг гаргая. Тэгээд талдлын хүмүүс оролцоод энийг ингээд ерөнхийдөө нэг дундын гарын авлага болгоод ерөнхий загвар болгоод тэгээд хүмүүс асуухт нь энийг шууд өгөөд тэгээд арай илүү дэтэлжсэн юм. Мэдээж хүмүүс ингээд хоорондоо тохиролцоонууд хийх чинь янз янзын жишээнүүд гарна шүү дээ. Тэр энэ жишээнүүдийг яаж яг үзүүлэх вэ? Яаж энийг заалт болгох вэ гэж зөвлөгөө авах гээд ингээд тойрож явна те. Тэгсэн нөхцөлд бол одоо юу гэдэг нь манай дээр ирээд асууж болно. За тэгээд хаанаа экстер очиж болно. За тэгээд магадгүй окорч юм уу мессеж болох бах. Тэгээд одоо магадгүй бүр болохгүй гэдэг чанцаа дээр очиод ийм юм гэдэг шингээсэн өөр одоо паблишинг ном гаргаач гэж гэх юм те. Иймэрхүү юмнуудыг ингээд санд болгож болох бах. Тэгсэн нөхцөл ингээд хамтраад ажиллах бах те. Тэгэхээр энэ бүх юмыг одоо хийхин тулд бид нэг ажиллаж байгаа. Тэгээд за компани байгуулчлаа. Бид нэрийгээ дараа нь компани дээрээ хөрөнгө оруулалт авлаа гэж бодоход бид нар ямар төрлийн хувьцаа А, Б гэдэг тэр одоо давуу эрэхтэй, энгийн эрэхтэй хувьцаа гэдэг тэр заалтуудыг бид нар яаж оруулж ирэх юм бэ гэдэг нэг юм байгаа даа. Тэгээд нөгөө хөрөнгө оруулагч талаас ч гэсэн бас нэг юм харж байгаа юм бол мэдээж хөрөнгө оруулагч нар бол өндөр хувь аваад пууз дээр нь олон судалтай байгаад тэгээд гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг одоо болохгүй санал нийлэхгүй зогсоомоор байдаг. Гэтэл нөгөө стартапууд маань угаасаа нэг дижитал орчинд ажиллаж байгаа. Бидний нөгөө нэг мэддэг зүйл дээр биш, арай илүү өөр орчин дээр ажиллаж байгаа учраас тэр хүмүүст итгэж найдаж хөрөнгө оруулалтаа хийхгүй бол бид нэр урдуур нь гараад шийдвэрийг гаргаад нөгөө түрүүний эсэгийн хэлдгээр те junior partner хэлбэрт оруулах юм бол нөгөө хүмүүс маань ажиллахсан хэрэг болчихно. Тэгэхээр хамгийн гол баялагч нь юу вэ гэхээр үүсгэн байгуулагчийн цаг зав гаргах, эрч хүчээ гаргах болоо шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нь бид нэр алчих юм бол өөрийнх нь баялагийг алчлаа гэсэн. Тэгэхээр бид нэр тэр хүмүүсээ аягүй зөв сонгож аваад эргээгээ тэр хүмүүсийн мотивацийг яах вэ гэхээр эргээгээд нэг саналын ихээр нь өөрийнх нь гаргаж байгаа шийдвэрээр нь өөрөлдөг хөгжүүлж тэр баялагийг өөрөөр нь хөгжүүлээд ингэж явах. Тэгээд хажуунаас нь өөрсдөө нь ажиллаад илүү их одоо зөвлөмжөө өгөөж явснаар нөгөө хүмүүс бидний хүчөө зөвлөмжийг ойлгох. Яг иймэрхүү нэг харилцааг үүсгэх нь магадгүй энэ ном дээр ингээд дурддаг байгаа. Тэгээд би түрүүн ажаас асуухтаас арай илүү тойруулаад асуучих шиг болсон. Тэгээд яг би энийг л асуух гэсэн юм л да. Үүсгэн байгуулагч хүний хувьд тэгээд үүсгэн байгуулагч хүн ийм стандартыг гаргаж ирээд хөрөнгө оруулагч талдаа болон үүсгэн байгуулагч нарт зориулаад гаргасан байгаа хүний хувьд энэ мотивац гэдэг юм чинь хамгийн гол юм шүү. Энэ бол одоо нэг бичигдээгүй дүрм гэж яриад байгаа байхгүй. Энэ бичигдээгүй дүрмийг бид нар яаж эрхэмлж яаж ингэж өөрийнхөө шийдвэр гаргах болгонд хурал болгон дээр шингээж явах уу гэдэг бол яг л нэг туршлагатай үүсгэн байгуулагч, туршлагатай ангел инвестор, туршлагатай VC-ийн ганц ялгараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс яаж энэ хүмүүсийг одоо илүү их ажилуулад, илүү их бага мөнгөөр ажилуулахдаа илүү их хурдан бизнесийнх нь өөрийнх нь өгөөж рүү авч чадчихна гэдэг чинь энэ дээр л байгаа даа. Тэгээд бид нар энэ стандартыг л хангуулахын тулд ингэ ажиллаж байгаа. За тэгэхээр бид нар эргээд нөгөө нэг юм гэхээр компани үүсгэн байгуулчлаа. Одоо хөрөнгө оруулалт татхад ийм нэг эрхэмлдэг хүмүүстэй нэгдээ партнерууд болоод явчлаа гэж бодох юм бол эргээд дараагийн нэг юм бол бид нэр компани дээр дараагийн гүйцэтгэх захирлаа авах, менежментийн өөрчлөлтийг хийх энэ бүх юм руу орно гэсэн. Тэгээд ирэнгүүт бид нэр дандаа нэг ярьдаг юм байдаг штэ. Ер нь бол бас Монголд хэрэгжүүл зүгээр байна гэж ярьдаг юм. Бид нэр ерөөсөө опшн өгдөг баймаарай, SOP өгдөг баймаарай. Нөгөө одоо тэр презентацийн дээр бол sweat equity гэж ярьж байгаа. Өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр хувь эзэмших боломжийг нээж өгөх. Энэ бол одоо хамгийн том одоо хөшүүрэг гэж ярьж байна. Гэхдээ нөгөө талаараа гэх юм бол зорилгоо нэгтгэх гол шалтгаан болж байна. Энэ зорилгыг бид нэгтгэж чадсанаар нэг юм төлөө хамтдаа ажиллах гэсэн. Тэгэхээр дараагийн орж ирж байгаа менежментийн гол шийдвэр гаргах гишүүд чинь ямар зорилготой байх ёстой вэ гэхээр яг л анхны үүсгэн байгуулагчтай адилхан зорилготой байх нь тул
энийг нээж өгч байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол эргээгээд хөрөнгө оруулагч нар маань тодорхой хэмжээнд банк тэр хувьцааны хувийг бол хувьцааны тоошролтыг бол тэр шинээр орж ирэх тууцын гишүүд, шинээр орж ирэх менежментийн гишүүдтэй хадгалж үлдэх тэр зарчмыг нь тавьж өгөх тий. Тэгээд дээр нь тавьж өгөхдөө гол нь OKR, KPI гэдэг зүйлүүдтэй яаж гуйх уу? Нөгөө нэг юм гэх юм бол тухайн бизнес модель нь тийм OKR, KPI гаргах төвшөнд одоохондоо очсон байна уугүй бол бас нэг юм харах хэрэгтэй зүйл байна. Энэ бол бас яг энэ зүйл одоо бидний ярьж байгаа стандартаас гадуур тухайн бизнесийн бизнесийн хөгжлөлттэй холбоотой бизнес модель нь хэр төвшөнд очсон байна гэдэгтэй шууд холбоотойгоор гарч ирэх нэг өөр асуудал байна гэсэн. Тэгэхээр энэтэй ингээд тойроод одоо founder friendly гэдэг энэ зүйлтэй тойроод энэ хувьцаа тэгээд саналын эрх тууз гэж байгаа энэ дурдж байгаа зүйлүүдтэй тойроод юу явагдаад байна гэхээр бас яг тухайн бизнес маань өөрөө хаана явж байна. Өсөлтөх чадвар тэгээд одоо дараагийн гишүүдийг оруулж ирэхэд бэлэн байна уу, үгүй байна уу гэдэг зүйл маань хизээ хүндэгдэх ёстой бай гэдэг айгүй том өөр концепт яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх юмнуудыг бид нар ингээд хооронд нь яг мөчлийн тааруулж хийхгүй бол аль нэг нь хоцордог ч юм уу, аль нэг нь төрүүлээ явчих юм бол бас тодорхой хэмжээнд бол компани хөгжлөө чинь хойш нь ч юм уу татах магадaltaй. За тэгэхээр ийм байгаад байна. Ер нь бол хамгийн гол юм гэх юм бол venture builder гэдэг бидний ажиллаж байгаа нэг гол шалтгаан бол нэг энэ бүх юмнуудыг хооронд нь урилдааг нь зөв гаргаж ирээд тэгээд энийг үүсгэн байгуулагч нартай бас хөрөнгө оруулагч нартай зөв тайлбарлах зорилготой. Тэгээд энэ angel investor-ийн холбоо гэдээ бид нар байгуулад бас явж байгаа шалтгаан нь бас ийм байгаад байгаа. Тэгээд манай angel investor-ийн гишүүд бас энэ байх шиг байна. Тэгэхээр энэ баг гишүүд маань ч гэсэндээ ерөнхийдөө бол энэ талаар ингээд энэ бидний бэлтгэсэн байгаа презентацийг би бол бүр өнгөрсөн жил явуулж ирсэн юм бид нар лөө. Тэгэхээр эднэрийг бол ингээд аваад хөрөнгө оруулалтанд ингээд бас тодорхой хэмжээгээр ашиглаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр яг бодит амьдрал дээр бол тодорхой хэмжээнд бол хэрэгжээд эхэлсэн ийм зүйл байгаа юм шүү. Тэгээд тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл мэдээж энэ гарын авах уншичаад танилцчаад яг ийм хүсэж байгаа тодорхойлцоод тэгээд бид нар лөө ер нь бол хандах хэрэгтэй. Би бол май дээр angel investor дээр байгаа, start дээр байгаа. Тэгэхээр аль талаас нь зөвлөд явж болно. Манай пүүжэ байна, око байна тий. Бүгдээр ингээд зөвлөд явж болно. За баярлалаа. Манай чанцаад өөр ярих юм байгаа юм энэ дээр. Чанцаа. Ер нь болсон да доторх юг сая хэлбоо зарлал байна. Би сайхан хэлбэрлээд яриад өглөө шүү дээ. Тэгээ ер нь бол ерөөсөө яг энэ агуулгал байгаа. Тэгэхээр яг ямар үед нь илүү хэрэгцээ шаардлага гараад асуудал нь хэрэглэх юм нь тодорхой болох вэ гэх юм ч гэсэн тий. За тэгвэл эргээд окахагаа өрхөө. Манай оках байна. Оках маань хаагаад сайхан юм тайлбарлаж өгöd дуусна. Нэг сонсож байна уу? Сонсож байна. Гоё миктэй юм сонсож байна. Шалгандаа сонсож байна. За бүгдээрээ тэгээ одоо хэдүүлээ цаг 10 цаг 54 минут болж яг дараагийн 6 минутанд үйл ажиллагаа хаагаад хамаг юм базаад тэгээ дуусгая. Ямар ч байсан өнөөдөр өглөө бид нар та бүхэндээ Great Sports Almanac гэдэг энэ гоё зүйлийг олон жил ботсон зүйлээ community-д өгж буй бэлэг барьж байгаа асуудал гэж бодоорой. Тэгэхээр энэ нэг ном зарах гадж байгаа ч юм уу эсвэл одоо ингээд та хэдэд ийм үйлчлэгээ өгөх гээд байгаа асуудал биш. Энэ бол яхахгүй энэ лого орсон энэ байгууллагууд бүгдээрээ өнөөдөр өөрийнхөө цагийг завыг за тэгээ энэ номыг хэрэгжүүлж байгаа байдал тэгээд энэ дээр орсон бүх юм дээр өөрсдөө сайн дураараа ажил цагаа гаргаад тэгээд энийг бий болгоод тэгээ энийг бол бид нэр хийж байгаа хамгийн том юм нь болохоор өнөөдөр Монголын entrepreneur-ууд болон community startup-уудад маань эдгээр зүйлүүд маш нэн даруй хэрэгтэй байна. Өмнө нь нэрийг нэвтрүүлэх цаг нь бол болоогүй байсан байх. Одоо харин манай экосистем хөгжлийнхөө энэ шатанд ирчихсэн байгаа болохоор биднэрт яаралтай шаардлагатай байгаа зүйлүүд нь энэ байна. Өнөөдөр тулгарч байгаа асуудлууд юу болж байна вэ гэхээр хөрөнгө оруулагч нар нь байгаад байна. Хүмүүс нь байгаад байна. Хоорондын тохиролцоогоо хийж чадахгүй байна. Бид нар компанийнхаа дотоод журмыг хийж чадахгүй байна. Бид нар үүсгэн байгуулагч нарын эрсдлүүдийг арилгаж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ болгоныг энэгээр хийх гэж оролцсон. Тэгээд Америкийн төрийн оролцсон Isaiah Engelman
бид нарт номныхоо эрхийг өгөөд тэгээ бас өөрөө бас Isaiah энэ номнуудын олон хувилбарыг үнгүү тараах гэдэг дээр хүлээн зөвшөөрсөн байгаа шүү. Тэгээ тийм болохоор бид нар бас энэ номнуудыг аль болохоор олон хүнд үнгүү тарааж олон хүмүүс хүргэх гэж ажиллаж байгаа шүү. Тэгэхээс биш бас бид нар ингэж яачих байгаа шүү. Тэгэхээр Isaiah маань бас үнэхээр яг Монголын entrepreneur туслая гэж ажиллаж байгаа. Цаашаа бид нар Isaiah-тай хамтарч энийг өөрөөр хэд хэдэн улсад нэвтрүүлэх гэж ажиллаж байгаа. За тэгээ Хүмүүн Publishing түр манай чанцаа илсэн ном хэвлэлтээс тун утахгүй гарна. Өнөөдөр энд оролцож байгаа хүмүүс бүгдээрээ үнгүү аавн. Тэгтээ цаашлаад бас бид нар хэд хэдэн арга барилаар номнуудаа үнгүү тараах болно. Тэгэхээр та үнэхээр хүсэж байвал амар гоё жижиг ном байгаа. Яг сонирхолтой ном байгаа. Авч болно. За хамтарч ажилласан байгууллагуудтай дахиад баярлалаа гэж хэлмээр. Яг тэгэхээр энэ үнэхээр ерөөсөө энийг хий гэж шийдээл тэгэл ингээ хүмүүстэй холбоо ойрохтой олонд хин ч энийг юу энийг би хийхин тулд ийм төгрөг аавн тэг нь би чадахгүй завгүй энэ төр гэж яриаггүй. Энэ байгууллагууд бүгдээрээ за тгий болгоё Монголынхаа стартапууд entrepreneur-уудын төлөө бид нар цагаа гаргая заваа гаргая гэдэг тэгсэн тэгээ хүн болон өөрийнхөө чадах хэмжээгээр энерги цагаа зүгээр л одоо төрөвчийн золбоог хэлж байгаа зүгээр л үгэн дээр мэтгэлцэх санал бодлоо хуваалцах имэйлцэх энэ төргээл олон ажлыг хийсэн байгаа. Тэгээ ийм гоё мундаг байгууллагууд өнөөдөр Монголын entrepreneur-уудын төлөө хамтарч юм хийж байгаа ийм зүйл байгаа болохоор бүгдэнд нь бас баярлалаа гэж хэлэх нь хэрэгтэй баха. За тэгээд сая манай чанцаа золбоо хоёр санамсаргүйгээр хэд хэд удаа цохиулгаад та айдрөө хайцсан уул нь манай гол юм чинь энэ Founders Cig-Men гэдэг вебсайтыг бид нэр лончлж байгаа шүү. Тэгэхээр саяны ярьсан бүх зүйлийг хэрвээ та одоо ингээд татья гэх юм бол шууд PDF-ээр болон олон форматаар нь Founders Cig-Men гэдэг вебсайт руу орж аваарай. Тэгээ нэг хүнийг айгу дуурдах хэрэгтэй гэж бол яадлаар хамгийн юмных нь спонсор, хамгийн юм яг үнэнгээсээ хийсэн хүн нь өдөр шөнөгүй ажилласан хүн бол манай сахалтай пүүжэ байгаамаа. Тэгэхээр сахалтай пүүжэдээ маш их баярлалаа. Энэ вебсайтны ажил дээр нь пүүжэ болон вебсайт хийдэг хүн гэхдээ баг өөрөө энэ чи код мод бичсэн байж магадгүй ах шүү. Сайн English шиг өөрөө сурж мураад хамгийн юм нэгээд кодер болсон, документ хийдэг хүн болсон. Тэгээ өнөөдрийн үйл ажиллагааг ч гэсэн өөрөө ингээ хамгийн юм зохицуулж байгаа хүн нь манай пүүжэ шүү. Тэгэхээр пүүжэг Instagram дээр дагдгүй бол заавал дагаарай. Төрөсрөн бай гэж байгаа. Тэгээ пүүжэдээ үнэхээр баярлалаа гэж хэлье. Яа тэгэхээр пүүжэ маань одоо энэ ажлын группийн одоо баг нарийн бичгийн дараагийн үүргийг гүйцэтгээд бид нэр бүгдийг маллаа зохицуулаад ингээ хамгийн юм хийгээ болгосон байгаа. Тэгээд тэрнийхээ ачаар манай пүүжэ өтөр өчигдөр шөн өнөөдөр өглөө хүртэл эрт босоод энэ сайтн дээр хэд хэдэн өөрчлөлтүүдийг гаргаа явж байгаа. Тэгээд Founders Cig-Men community website шүү. Би хин ч эзэмшдэггүй яг үнэ хэлээ бид нар яг уу юм оруулж байгаа ч гэсэн энэ бол ерөөсөө тийм ч худалдаж авах юм юу ч байхгүй тийм ч ороод бидний сая ирсэн бүх үчиг баримтуудыг үн төлбөргүйгээр хинч ороод татаж болно. Тэгээ та эдээс нэгж байгаа зүйл нь өнөөдөр үзэж байгаа хүмүүс, оролцож байгаа хүмүүсээс гуйж буй зүйл нь юу вэ гэхээр энийг өшөө олон entrepreneur стартапуудтай хуваалцаар энэ Founders Cig-Men-ийг өөрийнхөө Facebook, Twitter, Instagram дээр тавиад хүмүүстэй шеэрлээрээ энэ яг Монголын entrepreneur-уудыг одоо хэдлээ олон улсад гаргахад нь тусалж байгаа маш том асуудал. Монголдо өөрсдөө сайжруулалтанд тусалж байгаа маш том асуудал. Тэгэхээр энийг аль болохоор олон хүнд хүргэх нь айгүй чухал байна. Тэгээд хуваалцаад бүгдээрээ дэмжээ яваарай. За тэгээд энэтэй холбоотой дараачийн алхмууд юу вэ гэдэг дээр нэг хэд юм л. Вебсайт руу орох юм уу, PDF-ийг татаж ирэх юм бол мэдээж хэрэг ганц хоёр жижигхэн сайжруулах юмнууд байж магадгүй. Бид нар бол нэлээд хянсан, нэлээд ажилласан байгаа. Гэхдээ сайжруулалтын энэ тэнд хийх хэрэгтэй л зүйлүүд байгаа. NDX Canlex болон хэд хэдэн хуулийн байгууллагуудтайгаа бид нар дахиад үргэлжлүүлээд энэ бичиг баримтуудыг сайжруулсаар байна гэсэн төлөвлөгөө гаргачихсан байгаа. Нэмэлтийн бид нар хит хитэн өшөө бас хэрэгтэй байдаг. Өөрөөсөө яг амьдралаараа мэдрээд байгаа тэр бичиг баримтуудыг аль болохоор гарааны бизнесүүдэд 100 айл гэхгүйгээр танил талуудаа хөөцөлтгүйгээр яг айгүй гоё стандарттай өндөр хувилбараар татах байдлаар энэ сайтн дээр нэмсээр байх болно. Тэгэхээр дараач төгс ертөнцөөр бид нар юу үүсгэхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр компани үүсгэх, стартап үүсгэх гэж байгаа бол энэ вебсайт руу ороод хэрэгтэй бүх юма татаж аваад тэгэл гарын үсгээ зураал тэгэл өнөөдөр 100 айл руу хийж хэрэгүүлж болдог, эсвэл хөрөнгө оруулагч руугаа өгж болдог. Тим гой сангал бий болох гэж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэнийхээ хариуд Монгол маань дахин олон мундаг тэгээ магадгүй дараачийн unicorn-ыг гаргаасаа тий гэж хүсэж байгаа юм чиглэлтэй байна. Бүгдэнд нь оролцсонд баярлалаа. Цаг одоо 11 цаг өнөөдөр өглөө оролцсон золбоодоо чанцаада. За тэгээ бусад Isaiah Angle нөхөр одоо гараа явцсан. Гэхдээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Та эдэг бас ингээ цаг гаргаа бид нартай цаг өнгөрүүлээд
оролцоод үзээд суусанд баярлалаа. Пүүжээ дээр дахин маш их баярлалаа. Пүүжээ маань одоо хамгийн минь хийсэн гол спонсор. Тэгээд надаас мөнгө авсан байгаа. Би маш их мөнгө авсан. Пүүжээ дээр энийг ингэнэ гэж тохирсон байсан. Би пүүжээ надаас гуйсан ганцхан юм тэр байсан. Намайг хамгийн минь хийсэн гэж хэлээрэй гэсэн. Тэгээд одоо би хэлж штэ тий. Тэгээд одоо үлдэгдэл мөнгө одоо шилжүүлж байгаа хаа. Тий, тэгээрэй чи тэгээ банкаараа шилжүүлээрэй. За баярлалаа бүгдэнд нь. Тэгээд шеэрлээсэ гэж үзэж байгаа хүмүүстээ энийг авж байгаа хүмүүсээс ганцхан гуйж байгаа юм. Энэ мэдээллийг өшөө олон хүнд хүргээрэй. Татаарай. Бид нартай холбоо өрөөрэй. Тэгээд хэдлээ тун утгагүй дахиад гой зүйлийг бид нартай хаяад танилцуулах үед уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай. Лайв ингээд. За бүгдэнд баярлалаа. За маш их баярлалаа. Баярлалаа guys. За Баярлалаа. Пүүжээ. Never mind.